மகாத்மா காந்தி இந்த தேசத்திற்காக சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தார். அவர் பெயரை 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் நீக்குகிறார்கள். இந்த தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை கட்டமைத்தவர் நேரு அவர்கள். அவர்கள் வரலாற்றை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையை உலகுக்கு பறைசாற்றினார்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள். அவர்களுடைய புகழை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையையும் பொருளாதாரத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து சென்ற ராஜீவ் காந்தி அவர்களின் புகழை மறைக்க நினைக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த தேசத்திற்கு மக்கள் அத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த சட்டம் என்பது இந்திய மக்களின் மனித குலத்திற்கு எதிரானது. இப்படி ஒரு சட்டம் வரும் பட்சத்தில் இந்திய தேசத்திற்கு ஒட்டுமொத்த மக்களும் இந்த அரசாங்கத்தில் மக்கள் விரோத செயலை மறக்க மாட்டார்கள். குறிப்பாக திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற முருகன் கூட இவர்களை வதம் செய்வார்கள். கோட்சேவின் மரபணுவாக இருக்கின்ற அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் கடுமையாக இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் எதிர்க்க போகின்றார்கள். RSS சித்தாந்தத்தையும் அவர்களின் எண்ணங்களையும் இந்த தேசத்துக்கு எதிரான பொருளாதார திட்டங்களையும் ஒட்டுமொத்தமான மக்கள் இணைந்து நாங்கள் போட போகின்றோம். RSS சித்தாந்தத்தையும் பிஜேபி ஐடியாலஜியையும் கொன்று ஒழிக்க போகிறார்கள். Honorable member Miss R. Sudha. Sir, I rise to oppose this Shanti Bill 2025. Sir, Prime Minister Nehruji passed an Atomic Energy Act in 1962 to provide a strong framework for the development and control the atomic energy for Indians' national interests. Thanks to the efforts of the Prime Minister Jawaharlal Nehru and Homi Baba and Prime Minister Indira Gandhi, under whose tenure India's first nuclear plant came in 1969, and Dr. Manmohan Singh, India boasts of 24 atomic power plants. Even most of the 10 atomic power plants under the construction right now are a continuation of the Congress started during our tenure, sir. Sir, the Congress party policy towards nuclear energy is built on a foundation that nuclear energy is too dangerous for the profit motive. Yeah, critical for Indians' nation and energy security, sir. This government, Shanti Bill, inverts the logic, and BJP government is doing what it does best, sell, and what Indian National Congress built. Sir, through this Shanti Bill, the BJP government is playing with Indians' national and energy security. Let us explain, sir. You are allowing 49% of FDI in atomic energy production. This primarily benefits US companies, sir. Are you doing this as a sweeten before the US-Indian deal, or you seek more validation from President Trump, who slapped India with 50% of tariff and supported Pakistan after Operation Sindoor? In case of nuclear accidents, God forbid, sir, you will calculate the valuation of compensation for potential victims for the year of 2010. Plus, this government is limiting liability at a paltry of 3,000 crores, sir, if there is a nuclear accident. Compare this with rupees 16 lakh crore cost of real world disasters like Fukushima in Japan. Sir, under the class 12, this government has given a total waiver of compensation. Total waiver of compensation is nuclear material stolen for terrorism. Why is this Modi government is showing very soft corner towards the terrorism, sir? After this Sindoor happened, we are not learned any lesson. This government is not answerable for this country. They almost bunged this parliament to discuss about the Operation Sindoor, sir. When our Rahul Gandhi and our Priyanka Gandhi and our parliament members requested to discuss about the Sindoor, this treasury bench denied that, sir. The Shanti Bill is also a war of federalism. A security reason, nuclear plants will be built away from Pakistan and China missiles. So mostly in south. What happened is there a nuclear disaster. Under this bill, and central government has limited liability, and private companies have even less. Sir, class 14 of this bill, sir, this government Shanti is a shameless attempt to turn the Indian taxpayer into a permanent free insurance for private nuclear corporations, sir. And Prime Minister Modi ji is a suit boot friends. Finally, sir, section 81. Shanti Bill bars the jurisdiction of civil courts over matters decided under the bill. Section 82 further shields the government from legal
for proceedings for any disaster, sir. So, this government is handing over the fruits of, and this government is handing over the fruits of 70 years of publicly funded research and nuclear development built by successive Congress governments under global sanction to private entities. The temples of modern India are being sold to the traders of New India. Sir, Mahatma Gandhi இந்த தேசத்திற்காக சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தார். அவர் பெயரை 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் நீக்குகிறார்கள். இந்த தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை கட்டமைத்தவர் நேரு அவர்கள். அவர்கள் வரலாற்றை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையை உலகுக்கு பறைசாற்றினார்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள். அவர்களுடைய புகழை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையையும் பொருளாதாரத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து சென்ற ராஜீவ் காந்தி அவர்களின் புகழை மறைக்க நினைக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த தேசத்திற்கு மக்கள் அத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த சட்டம் என்பது இந்திய மக்களின் மனித குலத்திற்கு எதிராக இப்படி ஒரு சட்டம் வரும் பட்சத்தில் இந்திய தேசத்திற்கு ஒட்டுமொத்த மக்களும் இந்த அரசாங்கத்தின் மக்கள் விரோத செயலை மறக்க மாட்டார்கள். குறிப்பாக திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற முருகன் கூட இவர்களை வதம் செய்வார்கள். கோட்சேவின் மரபணுவாக இருக்கின்ற அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் கடுமையாக இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் எதிர்க்க போகின்றார்கள். RSS சித்தாந்தத்தையும் அவர்களின் எண்ணங்களையும் இந்த தேசத்துக்கு எதிரான பொருளாதார திட்டங்களையும் ஒட்டுமொத்தமான மக்கள் இணைந்து நாங்கள் போட போகின்றோம். Sir, one minute, sir. இந்த தேசத்துல இருக்க RSS சித்தாந்தத்தையும் பிஜேபியின் ஐடியாலஜியையும் கொன்று ஒழிக்க போகிறார்கள். அதில் எந்த சிறு அளவும் Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I vehemently oppose this Shanti bill with utmost Ashanti. Why I am opposing is, sir, this is two laws are being repealed. One is Atomic Energy Act of 1962 and another one is Civil Liability for Nuclear Damages 2010. Sir, Atomic Energy Act of 1968 is with an intent to provide for a legal framework for the development, welfare and control of the atomic energy for the welfare of the people and for the peaceful purposes. And also the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 was enacted to provide for civil liability for nuclear damages and prompt compensation to the victims of the nuclear incident through no-fault liability regime. Sir, through strong development and research, country like India, we were able to have self-reliance in nuclear fuel technology and has been carrying out its nuclear program in a responsible manner even from the time of Pandit Jawaharlal Nehru, and still it is continuing in a responsible manner. We are using it. Sir, now we are planning to achieve zero carbon emission by 2070 and to achieve by 2047 to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047. For this purpose, the Honorable Ministry is piloting this bill. Sir, my strong objection is, number one is regarding clause 3 of the bill. Sir, it is rampant and indiscriminate privatization of the nuclear power in the country. It is total privatization of the atomic energy, total privatization. Sir, kindly go through clause 3. It is very interesting to see that blank check is being given to the private corporations and multinational corporations. That license can be provided to any government company, any other company, a joint venture company, or any other person, any other company, any government company or a joint company can have the license so as to produce the nuclear power. Means rampant and indiscriminate privatization of the nuclear power without having any regulations, without having any guidelines. That is a point which I would like to oppose. Sir, and also I would like to come, that is even 49% of the FDI in certain nuclear activities with an intent to bring both technology and capital in India. So hence, and also regarding another point, I would like to see clarification from the Honorable Minister in my constituency, that is regarding the beach and minerals. My constituency is Kollam constituency having monazite
ilmenites, eliminate, rutile, and so many other rare earth elements. And what would be the fate of the rare earth elements and mining and mineral separation of the beasts and minerals after passing of this legislation? Whether mining and mineral separation of these beasts and minerals will also be given to the private companies, because there was an assurance in the House that it will not be privatized, that the Mines and Minerals Development Regulation Act, when it is passed by this House, the Honorable Minister, the Mines Minister is here, he has assured the House in no way it will not be privatized. So I would like to ask the Honorable Minister, for when moving this bill, what would be the fate of, one more point, what would be the fate of these atomic minerals which are on the beach sand which is being seen? And the last point which I would like to highlight is, I fully support and endorse the views expressed by the eloquent speech and exemplary speech made by Sri Manish Tiwari in this House today in the morning. I fully endorse the views. I would like to reiterate clause 17 of the bill. Sir, with 1 minute I will conclude. Clause 17, sir, what is nuclear? See, the supplier's liability during the time of the UPA government led by Dr. Manmohan Singh, it was clearly, explicitly made a provision in the bill. That is 17 of the clause, section 17 of the civil liability for nuclear damages. It is very clearly stated in section 17B. The nuclear incidents has resulted as a consequence of an act of supplier or his employee, which includes supply of equipment or material. I'm finishing. With material with the patent or latent defects in subclass, then he is entitled to, what you say, to recourse what has paid for by the operator. If that be the case, I would like to know from the Honorable Minister why that provision, that is the supplier's liability, is missing in the present bill. That is to be answered by the Minister with these words. Once again, I take this opportunity to oppose the bill. With these words, I conclude. Thank you.